Silent. Silent. Leo, in a bit of a departure from our usual press conferences, I will today read a statement. We call our closing statement from our policy statement in terms of amalgamating and putting to focus the issues that have characterized our campaign, particularly the local issues around Mombasa and Selina and my agenda for Mombasa County. So I'll start by reading this statement. Hassan Omar for Mombasa Governor 2022. Closing statement. Over the past 10 years, Mombasa has witnessed the worst form of retrogressive politics. Access to livelihoods has been limited, resources massively plundered, enterprises destroyed, development suspended, and families have been left to fend for themselves without the necessary interventions by government. All counties around the country are galvanizing to weed out complacency and protect its resources and citizens. And so should Mombasa. The current lousy leadership puts a system of a few privileged elites that have captured the county and continue to operate with impunity and contempt. Marginalized groups in this county believe in the spirit of having a united county of equal opportunities to all. The democratic gains achieved since the advent of multi-party democracy, and more specifically since the promulgation of the new constitution of Kenya 2010, have been eroded by the current leadership in Mombasa. The county government has been emasculated and made personal property, and is now totally unaccountable to the people of Mombasa. The rule of law, the bedrock of democracy, is under severe threat. This is happening against the backdrop of raging pandemic, a looming debt crisis, and a widening gap in wealth and incomes between the few and the many. Today, it pains me dearly to learn that Mombasa County government employees have not been paid for 3 months and counting. What a shame. To continue this humiliation, the current leadership has fronted a weakling project as its chosen candidate for the gubernatorial seat, while others are focused on maintaining the status quo through pushing their political project to run for the governor seat here in Mombasa. My party candidate, William Ruto, and I have demonstrated an outstanding effort and zeal to build a movement epitomized by the Hustler Nation. In all these blatant theft and subjugation of the citizenry, there has been deniability by the outgoing political class in Mombasa County. In the past 5 years, this impasse caught the attention of the Kenya Kwanza Alliance. Under the stewardship of William Ruto, Mohamed Ali, and I, we set up a stellar team of the United Democratic Alliance to liberate Mombasa, the East Gate of Africa and the gateway to Kenya, from chronism, mediocrity, and despair. In addressing the dignity and prosperity of the citizens of Mombasa, debunking stereotyping and misrepresentation is a necessary prerequisite. Mombasa identifies with the Hustler Nation. This is a fact. The value system and hard work, self-reliance, the pursuit of dreams, self-belief, respect, and freedom from Mombasa County government-imposed burdens are the core to the people of Mombasa. Politics is about people, perceptively and scientifically. My team knows what ails Mombasa and proposes pragmatic interventions to all its sectors. At the center of these interventions is the deployment of the bottom-up, middle-out approach
Kenya's true economic model with the people as its drivers. Our plan for Mombasa aligns with the DUDA bottom-up economic transformation agenda, Kenya's Vision 2030, and various development instruments specific to Kenya's 600 kilometers coastline. We will be creating a wheel, W-H-E-E-L, a wheel that will drive us to prosperity. This wheel is the pillar of my administration, outlining the sectors we will deliver or deal with in the past 5 years as a priority. 1. Water. We will end the perennial water crisis. That stands for W. H. Health. We will build a resilient health city. 3. Economy. We will reorganize the economy of Mombasa. We will revive tourism, revamp MSMEs, and revitalize the blue economy. 4. Education. We will heavily invest in ensuring that we have a skilled workforce. And 5. Land and environment. We will seek to attain the highest environmental and sanitary standards and serve justice to the historical land quagmires. Over the last 5 years, I have held 840 meetings in Mombasa's 30 wards and 67 interactions with its stakeholders. These include the industry leaders in hotel and tourism, transport operators, border and tuk-tuk riders, the port business fraternity, fisheries and maritime agencies, and landlords together with their tenants. My unpublicized memos of these engagements have enabled my team to develop a blueprint of ward-based executive committees. These committees will roll out, evolve functions, enhance transparent online interactions, and create dignified employment and wealth, which Mombasa has long sought in vain. It's very disruptive. Disruptive. Sometimes ukija nyonya kwa wengine, mimi najua media kidogo. My plan aims at giving real effect to Article 159 of the Constitution of Kenya, 2010, on meaningful and effective public participation in governance. Traditionally, political leaders have made promises of envisaged development programs for the respective electorates during their campaigns. My plan aims at reversing this by putting the power in the hands of the people. In short, it is the electorate and the residents of Mombasa who will dictate what they want to be done and when. My government has charted the plan into short and midterms, but I want to make a public oath that both operations and services will be back to the people of Mombasa before we implement this plan. A good plan can't ignore the glaring injustices to the citizens of Mombasa when their best developed assets and resources is intentionally directed to the benefit of few people. My plan addresses the dignified livelihood of all citizens by uplifting the low-income earners while allowing businesses to thrive within the confines of good practices. We will thus correct the injustices wholesale to the business fraternity of Mombasa. No more will there be a provision of giving out apartments to get real estate approvals. No more will mama bogas and our fishmongers be forced to pay protection fees that go into the pockets of militias and juntas. No more will patients be humiliated for public hospital prices, for lack of medical supplies. We will win and win together. The citizenry will finally breathe from mid next week. We will strengthen devolution in Mombasa, develop a model of civic engagement, foster residents' associations, and reorganize the priorities of this country. We will account for every penny and demonstrate with integrity why integrity in leadership matters. We will account for every penny and demonstrate why integrity in leadership matters.
Our goal is to win the elections next week and deliver justice and prosperity in Mombasa. With my team, I'm offering an opportunity to renegotiate the country, and the people of Mombasa should take advantage of it. Now is the time to break this unwarranted patronage, a time for all Mombasa residents to reimagine and create a better future. So today, as we wind up our campaign for this electioneering season, I want to affirm my commitment to this closing statement to the people of Mombasa. They are the custodians of the real political power and have the largesse of dictating the transformation of the next government by electing real change hosted by the UDA team and the Kenya Kwanza Alliance. So give us a chance to liberate Mombasa by electing us in office. I appeal to you today to vote me, Hassan Omar, as your governor, and my deputy Selina James Maitha, with my Senator Hamisi Mwaguya Machidonga, and my women representative Wakili Fatuma Barayan. I appeal to the entire UDA fraternity. I appeal to you to choose your preferred candidates as UDA members for the National County Assembly and members of Parliament from the constituencies you come from. You come from. A vote for UDA is a vote for a dignified Mombasa. Let us erase this bad leadership or governance this county has witnessed over the last 10 years. Let us walk with our heads high, held high after August 9. Proud as a Mombasa citizen that is dignified, empowered, and protected. Lastly, let us vote His Excellency William Samoei Ruto, who understands the reality of what it means to hustle for good governance and shun state capital. Dated this 6th day of August 2022, Hassan Omar Hassan and Selina Maitha. Thank you very much. Good morning, all of you. Morning. Mimi nitaongea Kiswahili so that wale ambao wanasikia wanaangalia wasikize waelewe. Kwanza tunamshukuru sana Mungu kwa umbali huu wa kampeni ametuleta. Nimekuwa mlima wakati tulianza, wakati niliungana na Mheshimiwa Hassan. Ilikuwa ni mlima mrefu sana, lakini Mungu ametuteremshia ule mlima na tunaona matunda yake. Ndio maana tunamshukuru siku ya leo, ikiwa ni siku ya mwisho ya kampeni. Tunashukuru the UDA fraternity, the candidates sana kwa kutembea pamoja. Kawaida katika watu wakiwa wawili wabali kukosana, lakini panapokuwa na makosa tunarekebishana na tunaenda pamoja. Ndio maana tumekuwa na hii muungano ambao umevutia watu wengi, wamekuja wameungana na sisi na tumetembea na wao pamoja. Tuna imani ya kwamba muungano huu ni muungano wa ushindi. Tunashukuru pia wananchi kwa kutupokelea wakati tukienda nyanjani, sehemu mbalimbali, wamekuwa wakitupokelea kwa amani, kwa furaha. Walitusikiza, wakatuelewa. Kilichobaki ni kutimiza ile ahadi ambayo tunataka kutimiza ya kuondoa ubeparu umekuwa hapa Mombasa, ili turudishe kaunti yetu kwa mikono ya wananchi na tuendeshe ile wananchi wanahitaji kupata katika hii kaunti. Zaidi ya yote, ninajileta mbele yenu, mbele ya wananchi, na kuahidi ya kwamba yoyote yale gavana amejisalimisha, amejicommit kuwafanyia wananchi wa Mombasa, nitatembea naye buku kwa buku. Nitakuwa namkumbusha anapokosea, namrekebisha. Anapoenda mrama, namrudisha kwa laini. Na tunahakikisha kuwa, na nawaahidi wananchi ya kwamba tutatekeleza zile ahadi tumekuwa tukiwaambia kule nyanjani, na tutaleta kaunti yetu ule ufahari uliokuwa kutokea zamani, tutarudisha tena na tutaupandisha hadi ya juu sana, kwa sababu hii kaunti ina urembo wake, ina ufahari wake. Ni kaunti 01. Tunataka kuhakikisha kuwa ni number 1 katika hii Kenya kwa ubora wote. Mimi na Mheshimiwa Hassan Omar tunaahidi ya kwamba
ifikapo tarehe 9 mwezi wa 8 ambao ni Jumanne ijayo, mtakapotupigia kura, mtupatie kura zenu, mpatie Mheshimiwa Samoei Ruto William kura zenu. Tunawaahidi ya kwamba tutakuwa watumishi wenu na tutatekeleza yale matakwa yenu, na yale ambayo tutakuja nayo tutawatekelezea, ili tuinuke pamoja na tuende pamoja katika hii safari ya maisha. Asanteni sana. Kama kuna mtu yoyote ana swali lolote, basi nitasema hii kwa kumalizia. Nimesema kwamba nguzo zetu ni 5 na tunaelita wheel ambalo kwa Kiswahili linatafsiriwa kama gurudumu, ambazo ndio ina reflect priorities zetu 5 tutakapokuwa na uongozi wa Mombasa County. Wheel W, maji, water. H, healthcare. E, economy, lishe uchumi wa Mombasa. E ya pili, education, tunataka kuhakikisha watu wetu wamepata elimu. Na L ni land and environment, mashamba yetu, ardhi zetu na mazingira yetu. Na kwa hivyo hayo ndio yatakuwa tutakayopatia kipaumbele. La pili na la mwisho, watu, huu mchezo tumeufunga kwa uwezo wa Mungu. Mrengo wetu ndio uko mbele. Tumepata ushuhuda kwa mambo tofauti, na nyinyi mko Mombasa, mnajua tarehe 9 halaiki wengi zaidi raia wa Mombasa watapeleka ile project nyumbani, ile hapa ya county na ile ya kitaifa. Tutapigia William Samoei Ruto na Hassan Omar na Selina Mwizi ikwambia kitu kimoja: sisi tuko na imani kubwa kwamba kutakuwa na usalama wa kutosha, kwamba wewe nenda kupiga kura yako, usikubali kutishwa. Kila mtu atapewa fursa sawa sawa, na pia nataka kukuhakikishia wale watu ambao walikuwa wamejipiga kifua kwamba wao ndio wenye hii county, kwamba wao ndio wezi wakubwa, kwamba wao ndio wezi wakubwa wanaweza kupotosha matokeo ya uchaguzi. Mimi niko na imani kwamba pia tutaweza kuzilinda kura zetu, na watu wetu watakaojitokeza, your vote will count. Hakutokuwa na hujuma ya mtu yoyote. Mimi nataka kuhakikishia sisi UDA Kenya Kwanza tumejiandaa kikamilifu. Maagents wetu watakuweka, ndugu zetu watakaotusaidia kulinda kura watakuweka, na sisi tutahakikisha kwamba polisi wamewaletea nyoto salama. Huu sio ule wakati wa kawaida, huu ni ule wakati lazima Mombasa ikomboke. Na sisi tunajua wao pia wanajaribu kupanga njama, lakini mimi niko na imani kubwa, with great confidence, that safari hii hawezi kufua dafu. Na mwisho na washukuru Selina kwa kushirikiana na mimi wakati kampeni yetu ilikuwa iko katika hali pia ya chini. Tukakaa pamoja kwa imani kubwa. Nataka kumshukuru ndugu yangu Ali Mbogo, ndugu yangu Mike Sanko kwa kushirikiana na sisi katika ule msukumo wa mwisho hadi tarehe 9. Lakini la mwisho nataka kumshukuru zaidi ndugu yangu Mohamed Ali ambaye najua atarudi kuwa mbunge wa serikali. Hii Hustler Nation aliweka yeye msingi, na leo we are about to reap the fruits of part of his struggle, his commitments and his sacrifices, kuhakikisha kwamba tumeweza kuleta vuguvugu jipya na kuweka msingi mpya wa Mombasa mpya. And I am very happy and very elated kwamba hii si ngome ya mtu tena, and it will never be. If for nothing else, we have given the future generations of Mombasa a democratic space that will never again be presided by the demagogues, the thieves, and the people who capture state power to profiteer and benefit their families. It will be the end, and the end. And the systems that will come will ensure Mombasa's prosperity is guaranteed and secure, that the constitution is implemented,
so that we have a cohesive, inclusive, democratic, and a law-abiding country that serves all equally and provides opportunity to everyone without fear, without favor, without discrimination, without patronage. That is the Mombasa we're looking for. And mimi niko na imani, we have done our responsibility to Mombasa with great determination, focus, and courage. Nawashukuru watu wote, particularly the UDA Kenya Kwanza fraternity. You have given us a good run. These men and women, wale wa kujipiga kifua, will know Mombasa will never be the same again. God bless you. Yes. What is happening in Nyali? Can you kindly just read some? What is happening in Nyali is Mohammed Ali is winning. No. The security part. Oh. Sisi, juzi, I will not want to digress too much from this. Juzi, mlikuwa mnanipigia simu. Poleni sikushika baadhi ya simu zenu. Walikuwa wamejaribu kusema kwamba hatuwezi kuendelea na mkutano. Sisi tuko na raia bwana. Nikamwambia wale wakuu wa usalama ndani ya hii Mombasa County, hii Kenya si ya Uhuru Kenyatta. Siku 3 ama 4 hana tena mamlaka wala amri jeshi. Hii na Kenya will go on beyond Uhuru Kenyatta. Nikawaeleza tutakwenda pale katika kampuni katika Toroloka, na tutaleta watu aidha wawalinde ama wawaue. Na mimi nashukuru kwamba idara ya polisi imewalinda, na naomba hayo idara ya polisi iendelee. Hakuna mtu mwenye akili yake ndani ya hii Mombasa apart from Saido mwenyewe anaamini kwamba anaweza kutoa Mohamed Ali katika kiti cha ubunge cha Nyali. Wewe kama unaamini hayo, basi iko kitu fulani kasoro. Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba they must protect the Nyali voters. The Nyali voters must be given an opportunity to vote their MP or re-elect their MP. Kwa hivyo hatuna wasiwasi kabisa. Na sisi karibu tumejipanga. Thank you. Hiyo itakuwa ya mwisho. Yeah. What is your projection in terms of the outcome of the election? Yeah, landslide. At the Landslide. governor's level in Landslide. Mombasa. Landslide. Landslide. We have constituencies. What is your Landslide. projection? Thank you. Thank you very much. You can get a copy of the press here. Asante.